So I hope everybody has understood what is adjustment and adjustment factor. So once you get the adjustment factor, okay, which is mostly 0.5, but don't assume that it is 0.5. You have to show this calculation. Okay, remember 11 minus 10 divided by 2. The adjustment factor has to be subtracted from the lower class limits and it has to be added to the upper class limits so that the discontinuous classes are made continuous. Clear hai yachamadhe? Okay, great. One more thing to note is the frequency does not change. ही जी फ्रिक्वेन्सी असती ना, समजा ती कंटिन्युअस असेल डिसकंटिन्युअस असेल, तुम्ही जर बघितलं तर आय थिंक हा डेटा त्यांनी नाही, हा डेटा वेगळा घेतलेला आहे. सो फ्रिक्वेन्सीवर काही फरक पडत नाही, फ्रिक्वेन्सी सेम राहते, ती बदलत नाही. ओके, हा, नाव सेम थिंग. नाव क्लास साइज. सो व्हॉट इज क्लास साइज? आता त्याच्या आधी एक कन्सेप्ट बघा इथे. द क्लास लिमिट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर ऍडजस्टमेंट आर कॉल्ड ऍक्च्युअल ऑर ट्रू क्लास लिमिट्स. जर हे डिसकंटिन्युअस असतील तर तुम्ही काय म्हणाल, हा लोअर क्लास लिमिट, हा अप्पर क्लास लिमिट, करेक्ट, राइट? बट दीज आर नॉट ट्रू क्लास लिमिट्स. व्हाय? अगेन आई एम टेलिंग यू, you can't have class limits or even class sizes based on discontinuous classes. Okay, you will have only based on continuous classes. Very very important. सो हे नेहमी क्लास बाउंड्रीज जे असतात, जे ट्रू किंवा ऍक्च्युअल असतात, त्या नेहमी कंटिन्युअस क्लासेसच्याच असतात. त्यामुळे दीज आर कॉल्ड ट्रू क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स. ठीक आहे. सो मग ते झाल्यावर तुम्ही क्लास साइज किंवा क्लास विड्थ पण म्हणता, त्याला क्लास विड्थ तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. नाउ व्हॉट इज द क्लास साइज और क्लास विड्थ? 10.5 minus 0.5 10 or 20.5 minus 10.5 10. आता ऑब्विसली सगळीकडे सेमच राहणार आहे. हे कन्सेप्ट सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे, कारण जर एमसीक्यू ला क्वेश्चन आला, त्यांनी असं दिलं की असे असे डेटा आहे, असं असं क्लास इंटरवल्स आहेत आणि तुम्हाला क्लास विड्थ काढायची आहे, तर तुम्ही 9 लिहून येणार का? नाही. काय लिहून येणार? 10. हा, तर हे लक्षात ठेवा. दिस कुड बी अ प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो. Okay, now what is class mark? What do you understand by class mark? Correct. Yes. Class mark is called the midpoint of the place. Midpoint of the, ठीक है? काय म्हणतात त्याला? Midpoint of the class असं. So the class mark of the class interval is the value midway between its actual lower limit and actual upper limit. What do you mean by actual? Actual म्हणजे, हा, actual म्हणजे करेक्ट, ट्रू. ट्रू म्हणजेच कंटिन्युअस क्लासेस केल्यावरचे जे लिमिट्स असतात ते. ओके, हे फार महत्वाचं आहे. ओके, सो कॅन यू टेल मी व्हॉट विल बी द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास? हाऊ विल यू फाइंड क्लास मार्क? Yes, 0.5 lower class limit plus upper class limit of the same class, and it true, true class limits divided by 2. किती आहे? Yes, 5.5. What will be the class width of class mark of this? Correct, upon 2. So 11 plus 20 किती येतात? 31 upon 2 म्हणजे किती? 15.5. Now we have said that class width is 10. Can you tell me what is your observation? Are you going to find out class mark each and every time? Correct. The observation is that if you find the class mark of only one class, if you show only one calculation, that's enough. Yes, त्याच्यामध्ये फक्त क्लास साइज ऍड करत जायचं. Then you will get the class mark, that is the midpoint of the next class. Automatically मिळत जाईल. मग हाफ याचा आला, ह्याचा आपण कॅल्क्युलेट केला, राइट? इथे दाखवल्यासारखं किती आला तो? 5.5. सो क्लास विड्थ इज 10 which is constant. So 5.5 plus 10 15.5. 15.5 plus 10 25.5.
25.5 plus 10 is 35.5. This is what you have to do. समजते? सारखं सारखं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाहीये, एकदाच करायचं. सारखं सारखं करायची गरज नाही. Okay. Now the last thing is cumulative frequency and cumulative frequency distribution table. What do you understand by the word cumulative? Cumulative चा अर्थ काय असतो? येस, सगळं मिळून किंवा ऍडिशन आपण म्हणू शकतो. क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन, राईट? म्हणजे आपले जे अॅन्युअलचे मार्क्स असतात की नाही, अॅन्युअलचे जे ग्रेडिंग असतात, त्याला तुम्हाला आय थिंक 2% मिळतात. एक तर फक्त अॅन्युअल एक्झामचे मिळतात आणि टोटल इयरचे पण मिळतात, बरोबर? सो जे टोटल इयरचे जे तुमचे पर्सेंटेज आहे एंड एक्झामला, दॅट इज नथिंग बट cumulative, right? So how to find cumulative frequency is very simple. 10 to 20 frequency 4 आहे, तर तोच इथे कॅरी झाला 4. Now 20 to 30 frequency is 9. So there are 9 data points between 20 and 30. But the cumulative frequency of this class will be 4 plus 9. बघा, 4 plus 9 is equal to 30. नेक्स्ट आता हा 13 plus 5 is equal to 18. And lastly 18 plus 6 is 20. तुम्ही असं डायरेक्टली केले तरी चालतं. त्यांनी काय केलंय, असं सगळंच ऍड करत राहील. सो 4 तसाच, मग 4 plus 9 13, मग 4 plus 9 plus 5 18, मग लास्टली 4 plus 9 plus 5 plus 6 म्हणजे 24. असं आहे ते. कळलंय नक्की? फ्रिक्वेन्सी, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. तिथे एक ऍड करा, ह्याला लेस दॅन टाईप म्हणतात. काय म्हणतात? लेस दॅन टाईप. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 2 टाईपची असती, पण आपल्या बोर्डला, ICSE बोर्डला फक्त लेस दॅन टाईप आहे, मोर दॅन टाईप नाहीये. तर मोर दॅन टाईप उलट असतं बेसिकली. मी तुम्हाला करून दाखवतो जस्ट फॉर रेफरन्स, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. See, the total is 24. If you add this, this is going to be 24. The same thing appears here. So if I have to do more than type, आणि याचा यूज पण सांगून टाकतो म्हणजे तुम्हाला कळेल. सी, टेबल्स असे 50 असतील, नुसते टेबल करून उपयोग नाही, त्याचा यूज कळायला पाहिजे. मी तुम्हाला 1-2 एक्झाम्पल पण सांगतो 2 टेबलचे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. सो मोर दॅन टाईप CF म्हणतात त्याला, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. काय येतं बघ. सो व्हॉट आय विल डू फॉर मोर दॅन टाईप इज, I will take 6 here direct. 6. मग आता नेक्स्ट वरच्या कॉलमला काय येईल इथे? 6 plus 5. करेक्ट? समजतंय? 11. मग या कॉलमला काय येईल? 6 plus 5 plus 9. समजतंय नक्की? किती आलं? 20. आणि लास्टली 6 plus 5 plus 9 plus 4. 6 plus 5 plus 9 plus 4. सगळं किती आलं? 24. डू यू गेट द सेम थिंग? समजतंय? बट रिमेंबर, द नंबर्स आर डिफरंट. म्हणजे असं नाहीये इथं 13 म्हणजे इथं 13 मिळाला, इथे 18 मग मला 20च्या जागी 18, ते असं क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यासारखं. नाही, तसं नाहीये. दीज नंबर्स आर डिफरंट. नाउ लेट मी गिव्ह यू सम एक्झाम्पल्स व्हेअर इट इज युजफुल. का करतो आपण हे? इज देअर एनी नीड? द आन्सर इज येस. हा, आन्सर येस आहे. कसं मी सांगतो तुम्हाला, बघा. Now let me ask you a question. Let's say हे मार्क्स आहेत आता, आणि हे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत. समजा हे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत. ठीक आहे. माय क्वेश्चन इज, हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट मार्क्स लेस दॅन 30? व्हॉट इज युअर आन्सर? व्हेरी गुड. द आन्सर इज 30. मग तुम्ही म्हणाला कसं काय? कारण हे लेस दॅन टाईप आहे. बघा, मी शब्द वापरला होता, लेस दॅन टाईप आहे. मी काय म्हणलं? हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट मार्क्स लेस दॅन 30? किती मुलांना 30 पेक्षा कमी मार्क्स? मग असे किती आहेत? 10 to 20 मधले 4 आहेत आणि 20 to 30 मधले 9 आहेत. म्हणजे टोटल किती झाले? 13. सो यू गेट डायरेक्टली द आन्सर. आता मी अजून एक क्वेश्चन विचारतो. हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट or have marks or scored marks less than 40? 18. You directly get the answer. आता मी उलटा क्वेश्चन विचारतो.
how many students have scored marks more than 40? 6. Answer is 6. का? मोर दॅन 40 हे मोर दॅन टाईप आहे. मग मोर दॅन 40 म्हणजे 40 to 50 असणार. 50 वरती मार्क तर नाही पडणार कारण मार्क्स टोटल 50 पैकी आहेत. मग 40 to 50 म्हणजे मोर दॅन 40 असणार किती मुलं आहेत? 6 मुलं आहेत फक्त. अजून एक क्वेश्चन विचारतो. हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव स्कोर्ड मार्क्स मोर दॅन 20? मोर दॅन 20. 20 बघा ना, इथे 20 आहे ना, मग मोर दॅन टाईप मध्ये बघायचं. लोअर लिमिट 20 आहे. 20 पेक्षा जास्त किती आहेत? 20 पेक्षा जास्त असलेले 20 to 30 मध्ये 9 आहेत, 30 to 40 मध्ये 5 आहेत आणि 40 to 50 मध्ये 6 आहेत. म्हणजे त्याची मोर दॅन फ्रिक्वेन्सी, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय आहे? 20. समजतंय का? हे लक्षात घ्या. स्टॅटिस्टिक्स अदरवाइज खूप बोरिंग होऊ शकतं बिकॉज इट इज ओनली नंबर्स. काय नंबरांचा नुसतं खेळ आहे हा, इकडं तिकडं. पण तुम्हाला कळायला पाहिजे याचा यूज काय आहे. याचा जर यूज तुम्हाला कळाला तर तुम्हाला खूप इंटरेस्टिंग वाटेल ते, आणि खरंच इंटरेस्टिंग आहे. म्हणून तर हे सायन्स आहे. ओके, इट इज नॉट ओनली नंबर्स, इट इज अबाउट अनालायझिंग द नंबर्स. ओके, एनिवेज, बर आता बघा हे लेस दॅन 10. आता हेच आपण कसं लिहू शकतो बघा. लेस दॅन 10 किती मुलं आहेत? हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव गॉट लेस दॅन 10 मार्क्स? 0. कारण नाहीच आहे ना, काही तिथे डेटाच नाहीये. लेस दॅन 20 किती जणांना आहे? 4. लेस दॅन 30 किती जणांना आहे? 13. लेस दॅन 40 किती जणांना मार्क्स आहेत? 18. अँड लेस दॅन 50 ऑब्व्हियसली ऑल स्टुडंट्स 24. ओके, हा यूज आहे त्याचा. इज दिस क्लिअर? 100% क्लिअर आहे सगळ्यांना? काही डाऊट नाहीये? हा, 50 जर कोणाला मिळाले असतील तर ऑब्व्हियसली तो ह्याच्यातच येणार ना. कारण हा नाही, मग आता जर 50 असेल तर आता हा जर कंटिन्युअस क्लास असेल तर एक्झॅक्टली 50 असेल तर देन यू हॅव टू टेक 50 to 60. यू हॅव टू टेक्निकली, मग तो ह्याच्यामध्ये येणार. असं आहे. ठीक आहे, एक्झॅक्टली 50 कोणाला असतील तर. ओके, 18A सांगा. कंटिन्युअस और डिसकंटिन्युअस? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन युअर क्लास. Discontinuous or discrete? Discrete. Distance traveled by a car. Continuous. Correct. Shoe size. Discrete. Time. Continuous. Time आपण सेकंड्स आणि याच्यामध्ये पण करू शकतो. व्हेरी गुड. नंबर ऑफ पेशंट्स इन हॉस्पिटल. Discrete. Number of people, number of patient, number of cars, number of students, number of children, सगळं discrete. बर, great. कॅन यू डू द सेकंड वन? करू शकाल? करा बघू आता. टेबल करा. सोपं आहे. what class intervals are given? How are they? They are continuous का discontinuous? Discontinuous. इथे लिहा class intervals. टेबल मध्ये 3 कॉलम्स येणार. 1 to 10, 11 to 20, up to ... 41 to 50. Then what do you have? You have tally marks. Okay. Then what do you have finally? Frequency. Okay. करा आणि मला सांगा किती येते. $41 to $50. Third one, sorry. The marks of 24 candidates in a subject mathematics are given below. Again, same thing. Chalo, we'll do it. Zoom out karto me. Okay, so here we have class intervals. Then we have tally marks. Then we have frequency.
ओके, क्लास इंटरवल कुठले कुठले आहे क्लास इंटरवल त्यांनी घ्यायला सांगितले 0 to 10, 10 to 20. तो हे कुठले टाइपचे क्लास इंटरवल्स आहेत? कंटिन्युअस. So the maximum marks is 50. So you will have class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Okay. Sorry. पहिलं 0 to 10 ना, 0 to 10 एक 0 तर आहेच आहे. येस, 3 आहे, 2 आणि 3, 4 आहेत, 4 आहेत आय थिंक, राईट? येस. हा, येस. नाही, पण 50 कोणाला पडलेली नाहीये, म्हणजे त्या डेटामध्ये 50 नाहीये. ते डेटामध्ये 50 कोणाला पडलेच नाहीयेत ना. कुठे आहे? हो, आहे आहे. येस 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 येस, यू आर राईट. 50 to 60 पण एक पाहिजे. कारण 50 पडलेले आहेत एकाला. 4. ओके, 10 to 20, how many are there? 15 is there. 6 आहेत का? Okay, 11 is there. 12 is there. 18 is there. Then we have again 15, 11, 6. 20 to 30, 23. ओके, बाय द वे 30 तुम्ही इन्क्लूड करणार का याच्यात? नाही करणार, फक्त 23 घेतला आपण याच्यात. 29. Then we have again 23. I think only 3 are there, right? Then 30 to 40, here you will include 30, 35. You will not include 40. Then you will include 30, 30. Yes, 4. 40 to 50, 45, 48, 40, 10. Correct? Then you will, sorry. हो ना, 45 एक आहे, 48 एक आहे, 42 आणि 44 आहे. नाही, 48 एक घेतला आणि 42 आणि 44, राईट? बरोबर ना? 5 आहे. ओके, आणि लास्ट जो उरलाय तो आहे 50, विच शुड बी इन्क्लुडेड बिटवीन 50 अँड 60. दिस इज इम्पॉर्टंट. आपण 40 to 50 मध्ये हा घेऊ शकत नाही, बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस क्लास. टोटल सॉरी 23 येते, काहीतरी चुकलं. नाही, सगळे झाले कव्हर. 10, 13. ओ 23 का येत आहे? मला असं वाटतंय 30 to 40 to 50 एकदा आपण चेक करूया. 40 to 50. हा, ते 6 आहेत. येस. वन, टू, 3, 4, 5, 6. येस, 6 आहेत रे. हा, हे ऍड करा. सो 40 to 56. मला ते वाटलंच की इथं ते बेसिकली आय थिंक 48 दोनदा रिपीट झाले इथे. ठीक आहे. सो द फ्रिक्वेन्सी इज 4, 6, 3, 4, 6, 1. चेक करा. इज दॅट ओके? Yes, sir. Fill in the blanks. A quantity which can vary from one individual to another is called as a variable. Sizes of shoes are dash variables. Discrete or discontinuous. Daily temperature is a dash variable. Continuous.
The range of the data 7, 13, 6, 25, 18, 20, 16 is आता by the way range बद्दल राहिलं होतं पण basically when you rearrange the data in ascending order, right, you will get the first number, the lowest number, right? Lowest number मुळे आपण the minimum value or minimum data, and obviously you are going to get maximum data, right? Maximum value. So what is the range? Range is equal to max value minus min value. Okay, so आता तुम्ही हे rearrange fill in the blanks MCQ ला आलं तर तुम्ही rearrange नाही केलं तरी चालणार आहे कारण steps ला marks नाही आहेत पण केअरफुली राहा. तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे इथं 25, मिनिमम व्हॅल्यू किती आहे 6. सो 25 minus 6 किती येणार आहे 19. सो द रेंज ऑफ द डेटा इज 19. Maximum value of the data minus minimum value of the data is called as the range of the data. So basically range tells you how the data is spread. Okay, not how, sorry, but you can see the width of the data altogether. म्हणजे समजा मी असं म्हणलं की रन्स स्कोर्ड हे आहेत बिटवीन 1 to 500 पण 0 to 1 to 100 काही डेटाच नाहीये. डायरेक्टली डेटा स्टार्ट होतो 101 ला आणि 500 ला पण आहे पण तो 500 नाहीच आहे 400 पर्यंत आहे. सो द बेसिकली द रेंज इज नॅरो. That is called as the range of the data. In the class interval 35 to 46, the lower class limit is 35, upper class limit is 46. The class mark of the class interval 22 to 29 is, yes, class mark कसं काढतो आपण? हायर क्लास अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 किती येतं ते 51 upon 2, 25.5. Correct. Find the actual lower class limits, upper class limits and mid values of the classes. चला करूया हा क्वेश्चन. याला एक टेबल करायला लागेल. Let me go to the whiteboard. And you have to do some rough, not rough, you have to show one calculation also. So make a table. इथे classes before adjustment, बरोबर? Classes before adjustment, then classes after adjustment. आता नाही फ्रिक्वेन्सी नाहीये त्यांनी फक्त हेच विचारलं आपल्याला लोअर क्लास लिमिट, ट्रू लोअर क्लास लिमिट, ट्रू अपर क्लास लिमिट एवढंच विचारलंय. तेवढं आपण करून टाकू. मिड व्हॅल्यू ते पण करूया. 3 अजून कॉलम्स करा, एक्सटेंड करा हे. मेक 3 कॉलम्स हियर. काय कराल तुम्ही इथे ट्रू लोअर क्लास लिमिट, ट्रू अपर क्लास लिमिट. शॉर्ट फॉर्म प्लीज लिहू नका. LCL इज नॉट अ रेकॉग्नाइज्ड शॉर्ट फॉर्म. ट्रू लोअर क्लास लिमिट, ट्रू अपर क्लास लिमिट आणि काय ट्रू मिड व्हॅल्यू. ओके, फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड द ऍडजस्टमेंट फॅक्टर. ओके, त्याच्या आधी आपण क्लासेस बिफोर ऍडजस्टिंग काय आहेत सांगा मला. 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 40. Okay, so what is adjustment factor? Yes, adjustment factor is 20 minus 19 upon 2. What is it? 0.5. So what you have to do now? You have to subtract the adjustment factor from all the lower class limits. So
काय येणार 10 minus 0.5 म्हणजे किती येणार 9.5 and you have to add the adjustment factor to all the upper class limits म्हणजे तो किती येणार 19.5. next will be 19.5 to 29.5. next will be 29.5 to 39.5 and then you will have 39.5 to 49.5. is that okay? Okay, so what is true lower class limit? 9.5, 19.5, 29.5, 39.5. True upper class limit 19.5, 29.5, 39.5, 49.5. Then you have to find the mid value. Before that, can we find out the actual class width? Yes, class width or class size. What is it? Yes, true upper class limit minus true lower class limit. So it is 19.5 minus 9.5. एकदाच calculate करायचं सारखं सारखं नाही, which is 10. Now you can find mid value of one class. So mid value of class 9.5 to 19.5 will be 19.5 plus 9.5 upon 2. किती येतं 29 upon 2, which is 14.5. correct? So the first true mid value is 14.5 and then you don't have to do any calculation, you just have to add the class width. Last time मी तुम्हाला सांगितलं होतं फक्त class width add करा, you will get the answer. So 14.5 plus 10, 24.5, 24.5 plus 10, 34.5, and finally 34.5 plus 10 is 44.5. That's all. एवढं अगेन एवढं तुम्हाला करायला मे बी 4 मार्काला पण येऊ शकतो हा क्वेश्चन. ऑब्विसली 10 स्टँडर्डचे क्वेश्चन थोडे मोठे आहेत पण हा बेस आहे, हे लक्षात घ्या. 9 स्टँडर्डचं स्टॅटिस्टिक्स हे बेस आहे, हे समजून घ्या. इज दिस क्लिअर? हा क्वेश्चन सगळ्यांना क्लिअर आहे? काही डाऊट नाही याच्यामध्ये? ऍडजस्टमेंट फॅक्टर वगैरे कळलं सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, great. All right. So let's move on. We can do one more question. Find the actual lower and upper class limits and also class marks. Same question hai. Will you do it for homework? 6th वाला homework ला करू शकाल का? सेमच आहे, फक्त नंबर्स वेगळे आहेत. आणि क्लास मार्क म्हणजेच मिड व्हॅल्यूज, काही वेगळं नाही आहे त्याच्यामध्ये. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन 7. आपण इथे we can answer the questions here also. You can do it in the textbook. The actual class limits of the 4th class. Maybe तुम्हाला थोडं कॅल्क्युलेट करायला लागेल. 4th class कुठे आहे? Are these actual class limits? Then adjustment factor. मग आपण थोडंसं कॅल्क्युलेशन करूया. What is adjustment factor? Adjustment factor is 45 minus 44 upon 2. That is 1 upon 2, which is 0.5. Correct? So true class limits काय येणार आहे 4th class चे? 45 minus 0.5, that is 44.5, आणि 49 plus 0.5, which is 49.5. Correct? Next, the class boundaries of the 6th class. नाही, हे क्लास बाउंड्रीज आहेत का? ऍडजस्टमेंट फॅक्टर परत तुम्हाला अप्लाय करायला लागणार, बिकॉज दीज आर नॉट ट्रू क्लास बाउंड्रीज. इट इज अगेन 55 minus 0.5. ऍडजस्टमेंट फॅक्टर काढलाय आपण, राईट? सो इट विल बी 54.5 to 59.5. Is this correct? Yes. Next, the class mark of the 3rd class. Class mark काढायच्या आधी तुम्हाला 3rd class चे ट्रू बाउंड्रीज काढायला लागतील. What are the true boundaries of the 3rd class? 39.5 to 44.5.
आता ह्याचा मिड व्हॅल्यू काढा, तर तुम्हाला कळेलच की तो काय येतो. So mid class mark is mid value. So class mark is equal to addition divided by 2, that is 39.5 plus 44.5 divided by 2, that is 84 येतं ना, I guess 84 upon 2, that is 42. Correct. So answer is 42. Is this clear? समजतंय नक्की? अदरवाइज पण बघा 42 आला असता. त्यामुळं क्लास मार्क हा फार किंवा फार म्हणण्यापेक्षा व्हेरी होत नाही, पण क्लास विड्थ मात्र व्हेरी होती. क्लास मार्क हा कंटिन्युअस डिसकंटिन्युअस असेल तर फार काय फरक पडत नाही. ओके, एनिवेज, द अपर अँड लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ द 5th क्लास ऍडजस्टमेंट फॅक्टर वॉज 0.5. त्यांनी अपर अँड लोअर क्लास लिमिट ट्रू विचारलंय का नॉर्मल विचारलंय? नॉर्मल विचारलंय. मग काय लिहिणार? 52 अपर क्लास लिमिट किती आहे? 54 आणि लोअर क्लास लिमिट 50. क्लास बाउंड्रीज ऑफ द 6th क्लास एकदा फक्त चेक करा काय दिलं आन्सर. त्यांनी ट्रू विचारलंय कारण ऍक्च्युअलला त्यांनी शब्द वापरला. ऍक्च्युअल विचारलंय का गिव्हन विचारलंय एकदा कन्फर्म करा, बिकॉज क्लास बाउंड्रीज शुड बी ऍक्च्युअल पाहिजेत ते. काय दिलं? ऍक्च्युअल आहे का काय आहे? नॉर्मल ऍक्च्युअल नाही आहे. ठीक आहे, मग ह्याचा आन्सर चेंज करा. बी चं 6th क्लासचं आन्सर येणार आहे 55 to 59. ते बरोबर आहे ना? मग बी वाला बरोबर आहे. ह्याचं चेक करा, डी चा आन्सर चेक करा एकदा. हा, मग डी चं ओके. कारण हे बघ, लक्षात घे, क्लास बाउंड्रीज आर युजली ऍक्च्युअल. ते शब्द नाही वापरणार तिथे, पण दिले बघ टेक्स्टबुक मध्ये. सो ऍक्च्युअल क्लास लिमिट म्हणजेच क्लास बाउंड्रीज आहे, लक्षात घ्या. आता डी मध्ये काय फरक आहे? अपर अँड लोअर लिमिट्स विचारलंय, नॉट ऍक्च्युअल. सो जे आहे ते लिहून टाकायचं. अपर लिमिट इज 59 and lower limit is 55. Okay, last one, the size of the 3rd class. Actual class size काढताना actual class limit लागतात. नाही ना, वाढणार ना. So what are the actual class limits of the 3rd class? 39.5 to 44.5. So what is the class width? Class size किती येणार? ऍक्च्युअल वापरायचं. 44.5 minus 39.5 किती येतं? 5. हा, चुकू नका, कारण साईज जेव्हा शब्द येतो तेव्हा ते ऍक्च्युअल असतात. क्लास बाउंड्री जेव्हा शब्द येतो तेव्हा ते ऍक्च्युअलच असतात. येस, साईज, हा, त्याशिवाय साईज काढता येत नाही. Okay, all right. So I think we'll stop here today. कारण आता हे संपतील हे, and we will continue the same thing tomorrow, same